Good afternoon, Facebook friends. Thank you for joining us. This is Rolande from Adolph Law Group, and boy, do I have a treat for you today. We have our very own immigration attorney, Ms. Deborah Spacey, here to talk about immigration. I also have my very friendly assistant, Myra Valdez, here to translate everything. So no wasting time, we're gonna get straight to it. We're talking about fee waivers. Real quick, Ms. Deborah, what is a fee waiver? A fee waiver is a tool that the government provides in order to waive certain application fees for certain individuals based on established guidelines. Okay. Una excepción de pago es una herramienta que el gobierno provee para ciertas personas que cualifican, lo cual le hace una excepción que no tiene que pagar las aplicaciones de inmigración. How can someone qualify for a fee waiver? There are 3 ways for individuals to qualify. The first in regards to a receipt of a means-tested benefit. For example, food stamps, SSI, welfare. These are things that will allow an individual to qualify for the fee waiver. Una de las excepciones es, por ejemplo, si usted cualifica para el Medicaid o si usted tiene cupones de alimento o suplementos de ingresos de seguro social, pueda que cualifique para esa excepción. What are other ways someone could qualify for a fee waiver? Based on their household income. If their household income is at or below 150% of the federal poverty guidelines, they will also qualify for a fee waiver. Si sus ingresos también son en menos de 150% del nivel federal de pobreza, también pueda que cualifique para ese beneficio. How would someone know if their poverty deadline is below the 150%? The government has established guidelines based on the number of people in a person's household and their income. So if individuals do not know if they qualify, they could give our office a call and we'll give them a free analysis if they qualify for the fee waiver or not. El gobierno tiene ciertas guías en las cuales le dice si una persona cualifica de acuerdo a sus ingresos y el número de personas que viven en el hogar, y entonces si usted en caso de que no sepa si cualifica o no, nosotros con gusto le hacemos un análisis gratuito. You heard that. Free analysis, gratis analysis. Sweet. What are other ways we could qualify for a fee waiver? The last way that an individual can qualify for the fee waiver is based on financial hardships, such as medical expenses, if they're homeless. These are circumstances that the government will take into account to determine if they qualify. Otra de las maneras en que usted podría cualificar es que, por ejemplo, si tiene gastos médicos excesivos o si carece de los recursos básicos para sobrevivir, también el gobierno toma esto en consideración para también darle la excepción de pago. Okay. What are some common forms that people could be eligible for or the fee waiver? Form I-90, application to replace or renew your green card. Form I-751 for those individuals who have a 2-year green card and need to remove the conditions. And 400, application for naturalization. These are all forms that can qualify for the fee waiver. Okay, those were 3 separate individual forms, right? Correct, but there are more forms that can qualify for the fee waivers. Those are just examples. Great. Por ejemplo, 3 de las aplicaciones más comunes en las que usted podría cualificar para la excepción de pago es la I-90, que es la aplicación para reemplazar su tarjeta de residencia, la aplicación I-751, que es para remover las condiciones de residencia si ha sido casado ya más de 2 años, y la aplicación N-400 para aplicar para la ciudadanía americana. When's the best time to fill out for your citizenship? Well, actually, now is the best time, considering 2020 presidential election is coming up. Historically, these applications have been processed quicker than usual. Also, in regards to the fee waiver, the means-tested benefit will be removed eventually. We don't know when that will take effect. So now is the time, if an individual qualifies based on a means-tested benefit, now is the time for them to put in their application before that option is actually eliminated. Oh, that's good to know. That's very important. Ms. Valdez? Las elecciones presidenciales del 2020 vienen en menos de 500 días, así es que es muy importante que si usted cualifica para la ciudadanía americana, que usted aplique lo más pronto posible, porque históricamente estas aplicaciones se procesan más rápido durante el tiempo de elecciones. Así es que si usted
cualifica, por favor aplique lo más pronto posible. También dice la abogada que el primer beneficio que también está disponible para la excepción, probablemente el gobierno lo anule. Así es que si usted califica lo más pronto posible, le alentamos que usted también pueda hacer su aplicación. Thank you. So just to wrap this up, and do correct me if I'm wrong, right now is the best time to apply for citizenship. Yes, it is. Este es el mejor momento para aplicar para su ciudadanía. And even better than that, you may qualify for your application to be free based on the free waiver. Usted probablemente califique para la excepción de pago, no tiene que pagar para procesar la aplicación. Great. So if you guys have any questions about that or want to apply for anything that we spoke about today or think you may qualify for a fee waiver, give us a call. You could IM us in English, Spanish, or Creole. Or like I said, call us. Our phone number is 561-660-7776. Si usted está interesado y quiere saber más información, puede mandarnos un mensaje, ya sea en español o en inglés, o puede llamarnos a nuestra oficina al número 561-660-7776. Great. And tell me if this was very helpful to you. I hope it was, because we do this just for you, our community. Thank you again for watching. This was fun, right? Yes, it was. I look forward to speaking with each and every one of you guys. Thank you.